Sí se oye, espero que sí se escuche más o menos. Y aquí estamos listos para ver el de Bailo Perdaré. Pues medio listo, ¿no? Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso, espero que todo salga bien, más principalmente porque espero que no se caiga la conexión, que todo funcione, no se vaya la luz. Tengo el, el UPS activado, ¿no? Todo está activado, pero bueno, cualquier cosa puede ocurrir. Pues ya estamos listos, yo estoy esperando muchas cosas del Forza Horizon 6. Ay, Dios. Se me hace muy pronto para que lo saquen, pero creo que, bueno, ya dejaré eso para después, ¿no? Pero, pero se me hace que es muy pronto para sacar un Forza Horizon 6. Yo creo, pero bueno, ya va a salir, va a salir, estoy emocionadísimo con el Forza Horizon 6. Espero que salga un Gears, espero que salga del Gears. Espero, bueno, Fable de plano, ¿no? Fable me gusta mucho cómo se ve. Fable Games, pues con Forza Horizon, pues ya creo que hace cosas buenas, ¿no? Ahora esto es algo diferente, pero podría ser que también pues no sea algo bastante interesante con Fable. Se ve muy bien, la verdad. Y Game Freak me sorprende mucho. Beats of Reincarnation, la verdad, se ve muy bien. Muchas cosas muy buenas, menos. Pues esas tres cosas ya se ven bien. Forza Horizon es algo que ya quedó establecido de que es un juegazo, ¿no? No sé si hay alguna forma de regarla, de cagarla. Me imagino, a lo mejor desviándose ya mucho de lo que es la esencia de Forza, ya si se desvían de eso, pues ya, ¿no? Pero no, o sea, la fórmula ya está establecida. Lo que sí tendrían que mejorar más cosas, ¿no? Aunque yo veo que cada juego le agregan más cosas, más cosas, entonces Forza Horizon 6 creo que no hay forma de perderla ahí, ¿no? De hecho, mecanismos, hay algo nuevo, me gusta con es como especie, yo lo como especie de Monster Hunter, pero, pero el estilo gameplay, pues, con unos gráficos, la verdad se ve muy bien, ¿no? Que es Pokémon, la que es Pokémon y esto, como que se aprendió mucho cuando salió, ¿no? De Beast of Reincarnation y de gameplay, todo, what, what, what the fuck, como que Beast of Reincarnation, ¿no? Está fuerte, ¿no? Revisando ahí de repente, encontré ahí noticias, unas noticias interesantitas. Voy a ver si puedo abrirlo y comentarlo de una vez aquí. Se dice sobre consolas, que ya todo lo de Forza Horizon 6 ya se filtró. Dice que ya se filtró todo lo de Forza Horizon 6 a unas horas que acaba de filtrar. Bueno, ellos lo subieron hace 8 horas, ¿no? Bueno, aquí me dice que lo subieron a las 10:31, ¿no? Pero 10:31 de allá, ¿no? A ver si puedo mostrarlo. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Ya aquí lo voy a dejar porque no, que no se pierdan algunas cosas. Entonces, el artículo dice que su precio, su edición y muchos más han citado horas de que Microsoft de comienzo el nuevo Xbox Developer Direct. Pues se me hace bien raro, o sea, ya no estamos hablando de nada más de la fecha, estamos hablando de precios y ediciones. No sé si sea tal como una filtración o a lo mejor ya lo tenían planeado, ¿no? No lo he leído, lo voy a leer aquí. Dice que Xbox Developer Direct se prepara Microsoft para anunciar sus novedades en videojuegos. Se inicia el 22 de enero, juegos como Fable o Beast of Reincarnation. Pero más allá de nuevos juegos de los creadores de Pokémon, parece que Playground Games está doblemente con el RPG con Forza Horizon 6, aunque se le acaba de filtrar precios y ediciones, dicen. No es que nos pille por sorpresa a nadie, puesto que hace poco supimos que llegarían los 150 coches, el acceso, 150 coches y el acceso anticipado, bueno, acceso anticipado premium, edición premium. Aquí ya nos dice, según esta primera fecha adelantada, el juego será el 19 de mayo, ya cambiaron porque decían, están 18 y 19 ya. Se estableció que es 19 de mayo, ¿no? El acceso anticipado te da chance de jugarlo el 15 de mayo. Y como vemos ahora desde Via Labs, que es una página, y gracias al conocido insider Bill Kuhn, el
Filtrador no niega nada de esto y añade más leña al fuego de las filtraciones. El portal confirma que Forza Horizon 6 se lanza el 19 de mayo de 2026 y sí, lo hace con una edición de formato físico y varias opciones entre las que elegir. ¿Qué nos dice, no? Es lo que hay, dice que está la edición estándar, release y premium. No, eso es algo, eso es algo que ya sabíamos, ¿no? Es algo que ya sabíamos. Algo que ya sabíamos que se iba a filtrar. Pero bueno, no filtrar. Sabíamos que es algo que iba a aparecer de por sí, ¿no? O sea, siempre hay una edición estándar, una edición deluxe y una edición premium. O sea, ¿cómo pueden decir que esto se ha filtrado? O sea, ya que se filtra en ese entonces la edición premium, incluye, pues sí, obviamente, la edición premium ya vimos que incluye el pase de coches, de la suscripción VIP, el paquete de bienvenida, el paquete de coches de ataque temporal. Ataque temporal sí es como time attack, pues, pero es como contrarreloj. El creador comenta que otros juegos también van a estar disponibles, o sea, pues sí, los bundles, el bundle que nada más, o sea, que si estás en Xbox Game Pass, si tienes el Game Pass, te van a dar el bundle que te da todos los demás premium y, y ya, ¿no? Si ya tienes, si estás pagando el Game Pass, ya no pagas el estándar, pagas por lo extra del premium. Siempre hay, entonces dice Bill Victum, además que hay una edición física de Xbox Series X que llega en unos, pues sí, pues sí, obviamente tiene que llegar en unos días la edición física, pues sí. Pues sí, aunque de serie S no creo, ¿eh? De serie X sí. No creo que haya una edición física para serie S, pero no, a menos que se cajite con puro código. No creo, ¿eh? No creo que haya una edición física para serie S. X, quizás, ¿no? Por último, los precios no me va a sorprender nada, 70 euros. Esto no es filtración. Esto no es filtración. Yo estaba preocupado. Dije, no, entonces, ¿qué tanto se ve? No. Pensé que iba a mostrar otra cosa, ediciones. Eso es lo normal. Yo veo algo diferente, ¿no? Una edición especial por los tantos años de Forza Horizon. El precio, sí, si los precios están en 70 más o menos, pues así es esto. Vamos a estar grande. Vamos a prepararnos porque ya está en 11 minutos empieza esto. Voy a leer unos comentarios, no de los que tengo aquí, porque aquí en mi chat parece que no hay nadie. No pasa nada. No pasa nada si no hay nada. Esto es nada más también para que lo tengamos de prueba de que estuve en el de baile para el 2026 del año pasado. Me sentí muy mal de que no estuve. De hecho, ahorita me siento mal, también estoy medio de mala porque como que ya apenas salí de la enfermedad, me quiere doler toda la garganta. Yo veo para allá porque estoy viendo que la transmisión esté correctamente, no pase nada, ¿no? El año pasado por eso no lo transmití, de que se cortaba mucho y me dolía mucho. Ahorita ya vino mi compadre, mi compadre el Oscar y me puse ahí un cable, me ayudó a poner un cable ahí para que llegara desde donde está el modem hasta acá. El modem está en otra habitación, entonces ya hicimos ahí una modificación, ahí quedó el hoyo bien feo, ¿no? Pero se puede corregir eso con sanador. Yo lo que quiero es Forza Horizon 6. Quiero ver cómo va a estar. Quiero ver algo de Gears. O sea, nos dicen que va a haber dos juegos extra, ¿no? Uno, bueno, dos extra, pero como que, ¿cómo se dice? Como que secretos. Como que secretos. Juegos secretos. Y yo creo que uno va a ser el Gears y posiblemente el otro sea el Halo. Uno tiene que ser el Gears, pero con Visto Reincarnation, Forza Horizon 6 y Fable ya tiene mi atención ganada. De ahí Gears, tiene que ser Gears y no sé, la verdad no se me ocurre que otro juego. No sé si alguien dice que aquí pues, en el chat, al menos de donde yo lo estoy viendo, están diciendo que podría ser si lo vi, yo ya perdí el comentario. Que review en Perfect Dark, no, ya, ya fue Perfect Dark. Project Mara ya se canceló. Project Mara ya se canceló, ya dijeron que ni les dolió, ¿no? Porque era un proyecto, pues ese proyecto de prueba, viendo a ver qué salía, qué se podía hacer y cómo explotar las tecnologías del Unreal Engine 5. Yo creo que eso era lo que querían hacer con el proyecto Mario. Ya le explotaron todo lo que podían, ya vieron qué podían hacer con el engine y ya, se cancela Proyecto Mario.
la verdad a mí no me emocionaba mucho, así que podría ser OD, o espero que no sea OD, espero que no sea OD, porque la verdad ese sí OD sí se ve bien, pinche Kojima, se fue bien al extremo con ese juego de OD, ese pinche pista, nada más me grité y dije, ay, no, ya, no lo voy a jugar, ese sí no lo voy a jugar, quiero jugar el Fatal Frame 2, el Crimson Goodbye, ¿ok? Crimson, se me olvidó cómo se llama, el Goodbye ese, pero sí, sí le saco un poquito, pero sí, sí me gusta, esos sí me gustan, no sé por qué, pero el de OD, de Kojima, sí de plano, se pasó de lanza, ¿no? Se pasó de lanza. A ver, ¿qué más podríamos tener aquí? Que salga. Pues, bueno, Final Fantasy VII Integral, pues ya tiene que salir en estos días, ¿no? O en febrero. No, yo creo que a finales de este mes ya debería salir, pero anunciaron creo que segunda tanda, ¿no? Entonces va a salir entre estos días, pero no, al menos en Game Pass no creo. No creo que en Game Pass, pero tiene que salir. ¿Qué otra? Dicen que Spyro, no, Spyro no creo. ¿O sí? ¿Serán Spyro? ¿Quién sabe cómo será? La verdad, no, no tengo idea. No tengo ni idea de qué con qué nos van a sorprender ahora. Me quedan 7 minutos. No me gusta echarme mucho tiempo ahí en direct, de eso. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo para salir un rato. Y creo que hay muchos que ya lo están viendo, ¿no? Muchos en directo para ver el direct. Sí, no, tenemos aquí cosas con. Sí, no, todos están, prácticamente todos. Si yo me voy aquí a la página principal de YouTube, veo un montón. Si le escribo Xbox Developer, ahí voy, no, Xbox Developer Direct 2016, aquí me sale cuántos ya hay, no, son un montón, no, hombre, qué milagro que no se satura esto, es que hay mucha expectativa, yo pienso que hay mucha expectativa por Forza Horizon, por Fable, y pues también quieren saber cuáles son los otros dos juegos secretos que están por ahí, por ahí que nos van a revelar, nos falta 5 minutos y esto ya empieza, pues voy a por, si se está escuchando, si se está oyendo, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí se está escuchando. Mucha gente aquí transmitiendo. Yo quiero que empiece. Yo quiero que empiece. Generalmente lo hago como que 15 minutos antes de que empiece, pero dije, ay, voy a empezar un poquito antes, una media hora antes, a ver qué pasa. Así voy preparándome para el inicio. Ya tengo mi suerte de Forza Horizon 6, 5, Forza Horizon 5 que voy a hacer. Nunca voy a hacer otra de Forza Horizon 6, pantalla, y te voy a poner ahí un colín más rosadito para que combine con las flores de cerezo. ¿Qué podría salir? ¿Qué otro juego? Es que no se me ocurre. Yo solo pienso en Gears. Ahorita solo pienso en Gears y en Halo. Y de ahí a lo mejor, no sé, el año pasado alguien atinó, alguien dijo, va a ser Ninja Gaiden. Y sí, salió el Ninja Gaiden. El, no, el remake, ¿no? Era el remake y el Ninja Gaiden este, que está chido, ¿no? Está chido el Ninja Gaiden. Está chido, ya no lo pude seguir porque era otro pero por ahí lo probé. Lo probé, no, en serio ese iba muy bien. Como que en la garganta me molesta, porque ya no está saliendo. Me molesta la alergia también, le da alergia a uno, o que le empieza a hablar aquí y nada más. Con el tiempo se aparece, pero dice que unos 3 días, nada más la alergia. Estuve aquí acomodando y levantó mucho polvo. 3 minutos, 3 minutos ya estamos como que en la guerra. Esto es para salir, prepárense, 3 minutos, 6 minutos.
Sí, no, yo creo que todos están esperando el Gears. La neta, la neta, el Gears, el, salió que era el reloj, ¿no? El reloj, aunque el Gears me gusta mucho, no me gusta, al menos en Gears, el Gears reloj no, el multijugador, ¿no? De plano, ¿no? Es que hay muchas estrategias, muchas mañas ahí que uno no sabe y que hay que perfeccionarlas. Y siento a veces, la verdad, yo siento mucho que hay como que hack. Hay mucho hack también, no lo dicen, pero sí se nota. O sea, este tipo se tiró demasiado rápido como para que tal, ¿no? Porque después va con control, no sé si algo tiempo para jugar con el teclado, pero la mayoría juega con control. Entonces, como que siento que hay hacks de repente que tiras demasiado rápido. Entonces, los demás ya fueron corrigiendo muchas de esas cosas que ya es como que también el matchmaking del Gears Reload, o sea, te ponen donde cae, te ponen y a veces te ponen jugadores, ¡su madre! No, pero expertos, profesionales, no puedes hacer nada, o sea, absolutamente nada, no puedes hacer nada, no puedes ni salir, o sea, no puedes ni salir de un punto de restauración porque acá, pues apenas das unos pasos y ya te acabaron, no puedes ni salir. Y ya los otros como que se dieron cuenta de esos problemas y fueron corrigiendo, pero aquí en el reloj, pues el reloj viene del remake, ¿o cómo era? El anterior, el Sim Ultimate, y están bien, la campaña está bien, a mí me encanta la campaña. También me gustaría exprimirle el multijugador, pero no se puede, no se puede. Ya los otros como que corrigieron todavía, como que de repente toca con otros más habilidosos, como que depende de buenas jugadas y está, el matchmaking dice, ay sí, no, tú eres muy bueno, tienes que ir con esto, ¿no? Y luego ya te ponen ahí, ves que no haces nada y te regresas otra vez, entonces tienen que pulir ese tipo de cosas. ¿Cuánto? ¿Un minuto y medio? Ya voy a empezar. Paso, que sí estoy bien emocionado por Horizon. Pero, a ver, voy a subirse. Voy a subirle un poquito. Luego no oigo, pero espero que ustedes no se escuchen fuerte. Tampoco espero que no se oiga nada. No estoy acá. A ver, espero que ahí se vaya a escuchar la transmisión. Espero, pues. Queda un minuto. Un minuto. Yo espero que no se caiga. Ay, Dios. Uy, 30 segundos. Ahí están las bestias ¿cómo se llama? Se me va. De Victor Recanation. ¿Qué son de Victor Recanation? Van a abrir con esto, seguramente, con Victor Recanation. Un juego que va a salir para todas las plataformas, obviamente, pero para que aquí tienen un set de 10 segundos. ¿Todo bien? Hasta donde yo veo, yo creo que está bien. No se ha cortado nada. No se ha cortado nada y ahí está. Este año se cumplen 25 años de Xbox y para celebrarlo hay muchas historias de tipo fan, ya no las alcancé a leer, qué raro. Creo que no vemos aquí los subtítulos. Todos los juegos todos los juegos están en el Play Anywhere, todos también en Xbox PC, también juegan en Xbox PC y en un Inside Show, algo así, un Inside Show, algo así. Peggy 18. Salió está fuerte. Hoy todos 18, hoy. Está fuerte ese juego, entonces. ¿Con cuál van a abrir? Todos los juegos pues, no son el producto final, están en desarrollo todavía, no son el producto final. Oye, ¿por qué está en no se puede subir más calidad? La máxima es 4980. Qué raro, qué raro. Pero la televisión no es muy buena.
Están en un resumen del que nos van a mostrar. ¿Cómo están en 1080 el video? I'm not sure what to do with my hands. Fable Forza. Vale. No están subtítulos, no tiene subtítulos. Solo la de la TAM no tiene subtítulos. ¿Qué con subtítulos? Sí, y están activados y nada. ¡Qué terrible! Welcome to this world-first look at Forza Horizon 6. I'm Torben Oert, Design Director for Forza Horizon, and I can't wait to show you what the teams at Playground Games and Turn 10 have been working on. And I'm Don Arceta, Art Director for Forza Horizon. The Horizon Festival is a celebration of beautiful cars, hit music, and breathtaking locations around the world. And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Japan. We designed a campaign that really focuses on your journey. You don't start as a superstar of the festival, or a racing champion, or even a rookie. You start out as just a tourist in Japan. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the Horizon qualifiers. After that, you'll rise through the ranks, unlocking wristbands as you complete races in faster, more exciting cars. At the end of each round, you must prove you're ready to move up by completing spectacular events to unlock your next wristband. These include classic Horizon showcases and our new Horizon Rush events, where you show off your skills on thrilling obstacle courses, like this one at the docks in Tokyo City. When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island, an exclusive region of the world with unique events, tracks, and areas to explore. And that will be a true accomplishment. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, let's talk about the location we've all been waiting for. Japan is the ideal location for our biggest, most exciting game yet. Full of beautiful landscapes and stunning contrasts of rural and urban, modern and traditional. This is our largest map, full of verticality, diverse biomes, seasonality, and breathtaking driving experiences, elevated by Japan's unique car culture. So we knew from the start that we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. To help us create those experiences in-game, we sought out advice and insight from people who lived with Japanese car culture their entire lives. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, both cities known for car culture, I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations between Japanese and Western video game studios. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Horizon 6. As an example, when we discussed naming options for the player home at Tokyo Docks, we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate in Japan. In fact, these numbers are also part of a well-known Japanese proverb, Nana Korobi Yaoki, which means never give up. Never give up? When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique. At the start of production, our team traveled to Japan to capture reference for everything. Time lapses of real Japanese skies, photogrammetry of trees and geology, scans of roads and buildings, and things that kick up, and the way fallen cherry blossoms respond to passing cars. From these references, we then work to capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open-world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads.
Inspired by the C1 loop, Kinko Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma. Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. For this game, we built our biggest urban area yet. Our Tokyo city is 5 times larger than anything we've designed before, with multiple districts, each with a unique identity. We work to create a city where every road, every corner, and every shortcut is fun to drive and a delight to explore. Seasonal change in Japan is dramatic, and these changes are widely celebrated in local culture. We've captured that in games so that you'll see those changes reflected in the world around you as you explore. That sense of exploration is at the heart of the game. Everything you find on your road trip in Japan is something for you to collect. Cars, houses, landmarks, mascots, and more, all tracked in your adventure journal. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Those cars will have new body kits, new Forza Aero, and the ability to paint liveries on windows. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. We've improved how each car is affected by the world. For example, with new cosmetic tyre wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. They're always bargains and include some extremely rare and unique cars to show off in your garage. We're not just bringing classic JDM to life, but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world, and Forza Horizon 6 cover car is one of them. The GR GT is a race-derived road car that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration of Kazoo Racing's relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Our cars sound better than ever, with greater detail and remastered audio, all brought to life by new acoustic modeling technology, simulating the soundscape of the world. Music is a huge part of the Horizon Festival, and we're curating a diverse track list from around the world, including exciting Japanese artists, so you can choose your perfect soundtrack, whether racing, cruising, or drifting. And to complement the visual contrast of our map, we've captured extensive field recordings across all 4 seasons in Japan, creating a rich and truly authentic world for you to experience. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do that. You'll find one of these at every player house, big enough for multiple cars, where you can freely decorate the entire space. And when you're done, you can invite your friends over to see what you've built. But the ultimate place to express your creativity is the estate. This mountain valley starts off completely empty and overgrown, but once you unlock it, you can build and decorate directly in the open world here. And anything you construct is permanent and visitable by your friends. Our teams are fully committed to Forza Horizon being the open world driving game for everyone. We'll be carrying forward all of our accessibility features from previous games. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players and auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion.
Ahora ya tenemos Our como major interfaz. new Ahí accessibility vimos un poquito feature de is interfaz. customizable high contrast mode, making Ah, the sí, tiene open razón. world of Japan visually accessible to everyone. No matter how you and your friends play, you can customize Forza Horizon 6 so you can play together. Japan is world-renowned for its car Pues no hay meets, muchos like detalles, Daikoku, o sea, and han inspired trabajado by these mucho en experiences, sistemas de Forza Horizon 6 will condición, include todo new, eso. open-world car meets. These are places where you can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new Toge battles, iconic nighttime races down Japanese mountain passes. In the open world than ever before, new shared experiences like Horizon time attack circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, just a truly social experience with you, your friends, and the in-world leaderboard. Playing together is easier and more rewarding than ever. Forza fans are incredibly creative, making everything from liveries to race events and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable package. We also know you'd love to collaborate, so in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In Horizon Collab, you and your friends can build anything you can imagine together. From everyone here at Playground Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the new features we've been working on, and that you're as excited as we are for the game. We'll be launching on Xbox and PC on the 19th of May. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later this year when our PlayStation version is ready. For now, though, stay tuned for more updates about the game over the coming months, and thanks for joining us. We can't wait to see you in Forza Horizon 6 as we discover Japan together. Viejito, digamos, ¿no? Más actual. ¡Oh! ¿Cosquila o qué? ¡Ah, un mecha! ¡No! ¡Un mecha! Esta es la portada oficial. 19 de mayo. Peor de no, sí, no, ya. Payment Money. Payment Money ya, de una vez. Ahora, ¡oh! Vamos a ver el visto Reincarnation de Game Freak.皆さんこんにちは。ゲームフリークのゼネラルプロデューサー大森茂です。ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いたゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバ、ギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを世に送り出し常に新しいアイデアや世界観の構築に挑戦しています。ビースト・オブ・リンカネーションはまさに新しい体験ができるゲームです。遠い未来、文明崩壊後の汚れに侵食された日本、そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで構築されています。この美しくも過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。
最初は黙々とそのゲームである感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたのです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していくぬくもりのある相棒クーもその過程で生まれました。古島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトでは過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で地を自由に操ることのできる鶴のような神をエマの能力にすることになり、プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を風景で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。しっくりとくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付けることはポケットモンスターシリーズの開発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた時、自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージできました。さらに植物をモチーフとした重要な存在として、植物と動物が融合した生物でもある腐植体も出来上がっていきました。腐植体のデザインは当時私が注目していたデジタルアーティストの森田裕樹さんにお願いすることにしました。世界の舞台を作ると同時にエマとクーの物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。はるか昔に発生した汚れという名の寄生植物の影響で人類の大半が消滅した後の世界です。エマは腐植体を狩り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。そのクーの目的がこのゲームの謎の一つでもあります。名前は何だ？クーだ。クーから目を離さない方がいい。ああ、分かってる。封じ後エマ、お前に輪廻の獣討伐の命を。都に迫る輪廻の獣を討伐するにはエマとクーの力を強化していく必要があります。そのためにこの世界に存在する強力な腐植体主を討伐し、その力を取り込んでいくことになります。汚れを封じることができるエマにしかできない特別な役目です。腐植体はこの世界の F の対象であり、最も象徴的な存在です。汚れに寄生されて巨大化していった生物たちです。エマとクーが戦う強力な敵です。腐植体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐植体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は、植物を操り自身の支配地域に
汚れの森を呼び出します。汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐食体が襲いかかり、プレイヤーの行く手を阻むのです。そしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力があります。ゴーレムは過酷な世界を生き残るため、かつての人間が魂を機械の体に転送した姿です。2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが、一方で魂は劣化してしまっていて暴走しています。エマとクーはさまざまな人物と出会います。長い旅をサポートするブラッド、カグラであったり、あとはクナイというエマと同じように腐食体を連れた剣士とも巡り合います。とどめはきちんとさせる。エマとクーは同じく汚れの力を宿していて、互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと、クーに力がたまり開花技という強力な効果を持った技を発動できます。そして開花技を放てば、さらに次のアクションの選択肢に幅が広がります。例えばある開花技を使うと、エマは彼岸花の大輪を咲かせ、その大輪に跳躍して断りを行うことができます。また別の開花技を使えば敵を縛り、エマの強力な闘技を敵に叩き込むことができます。開花技の選択中は時間がスローになり、考える時間が生まれます。ターンベースの RPG コマンドのように考えることができます。スキルを磨くほどにエマとクーの連携は研ぎ澄まされていきます。互いに補い合う関係で2人は常につながっているんです。エマとクーにはそれぞれスキルツリーがあり、エマが行動すればクーに影響を与え、クーが行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマとクーの親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石やエマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていくことなどで、より奥深い戦闘ができるようになっています。遠距離だけで戦う人もいれば、ステルスだけで戦う人もいますし、常にエマで戦闘を仕掛ける人もいれば、クーを先行させて戦わせる人もいます。エマとクーでどのような装備でどのような霊石と組み合わせて戦うのか、プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか、今からとても楽しみです。はるか昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間、私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。すべてのプレイヤーの皆さんにビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏 XBOX、PC、そしてプレイステーションでリリースされます。さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から XBOX ゲームパスでプレイ可能です。ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。En verano, no exactamente tienen exactamente una fecha, pero sí, conociendo los japoneses, sí seguro que serán. Ah, todo secreto. No fueron por Facebook, no fueron por doble página. Oh, hello. I'm Tim Schafer, founder and studio head of Double Fine Productions. And this is Elspeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist.
At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make. We forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight. It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. We love to explore new and original ideas here at Double Fine, alongside last year's Weird But Chill game Keeper, featuring surreal and dreamlike exploration. Kiln is the other side of that coin, bringing high-energy, expressive multiplayer action. You'll get a chance today to see how we're continuing to foster our spirit of creativity with this next game. Derek Brand spearheaded this pitch, and he's here today to talk about this fully realized Double Fine experience he's leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler, and it's just as much about the act of creating with your friends as it is fast-paced competitive destruction. We built this game to respond to your creative design choices, as well as your relentless cruelty to anthropomorphized clay pots. I've spent my career as a concept artist, focused on coming up with unique characters and environments at Double Fine. But I also play a lot of action titles, which got me wondering, what would a game look like that included not just the cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act of creation I was familiar with as an artist? I stumbled on the answer one day: what better solution than a pottery wheel? We wanted to give players the ability to create characters out of any shape and to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless, naked spirit. You're not capable of much in this state. Thankfully, you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. And when it comes time for destruction, those shapes needed to translate into capable fighters. Pots that can compete in challenges in a way that only pots can. Our game mode, Quench, brings all of that together in a 4v4 combat party atmosphere. You and your friends need to balance your pot's shape and abilities with its capacity for carrying water into enemy territory. Here, you'll navigate through the environment with your team's unique creations. Avoid or destroy incoming enemy warriors. And of course, fill your pot up with water to ultimately douse the enemy's kiln and win the game. Got him once. Now keep at it. With Kiln, we wanted to give players what we know they've always wanted from Double Fine. A best-in-class pottery sim, of course. With this strange concept came lots of design challenges, though, because it's a game about pots that have to transform into bespoke ceramic warriors. We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter who can easily make any pottery shape you could dream of, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. We've carefully married the clay technology with the behavior of the sculpting tools and controls to make sure anyone can pick it up in seconds. Refine it with sponges, shapers, and straight edge tools to get specific and make it yours.
As you sculpt, you'll notice the game recognizing the different shapes you've made. It'll automatically detect when you're shaping things like cups, vases, bowls, and many more. So that means we had to ask ourselves, if I was a vase, and this vase that I just made was now my body, what can I, as a vase, do? Every pot and kiln needs to have a core set of moves fit for a warrior. To run, jump, attack, and roll. They also must have moves fit for a pot to fill up with water and then splash that water out. Each shape has its own unique way of performing these moves. And because your shape matters, the animation team has taken on the challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. In addition to these core moves, each shape also has its own special attack, which we push to be the most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords, jugs blaring like megaphones, plates flinging pies. Everyone's shape is doing something different and exciting. As you fight over the water on the battlefield and try to extinguish your opponent's kiln, you'll have to pay attention to each map's unique nuances. Our mantra of shape matters carries over into our maps. We specifically designed our maps to integrate with how you choose to play and what pot you choose to play as. So you'll see things like secret tunnels that only fit certain size pots and pathways that are only traversable with certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history, like an ancient Greek nightclub fit for Dionysus. It's even got a dance floor. Navigate Athena's giant strategic war map, inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Fight in the Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one pot can emerge unbroken. Leverage your unique creations. Everything from your size, your capacity to carry water, your speed to cross the battlefield, and other choices you can make will define how you want to approach your playstyle. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? Or a team of tiny ninja saucers ready to quickly smash up anything that gets in their way? Or a unique combination you've discovered that balances power and splashability? If you're skilled enough to end up at the enemy kiln with lots of water, you can unleash a powerful super splash ability that does tons of damage and makes the kiln vulnerable to further attacks, letting you and your team dunk on the enemy kiln to either win big or turn the tide and make a comeback. And that is how it's done. At the end of a round, the cycle of creation and destruction loops around again, and now you're back in the wedge, a multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot-making options. I think of the game being so much about the fighting, but when people play it, they just want to create all day long. Our decoration system was designed to support your creativity. As we did with the design of the sculpting process, we looked to the pottery studio for inspiration. We found ways to translate the experience of adding spouts, lids, and handles, as well as glazing to kiln. Every design choice we made ultimately serves the goal of enabling a near infinite range of possibilities. We can't wait to see what your favorite designs are. It's all about my pizza party themed small jug. It becomes a drill that can dive under enemies, and it pops up with a special delivery of destruction. I love a medium jug, a simple handle, a 2-layer watermelon glaze, and I'm ready to bring the good vibes into the chaos. My favorite is the large vase. It has a UFO-like animation, and it's great for team defense and protecting your base. Hands down, the best pot shape is a small bowl. It's perfect for sneaking past enemies. Plus, its ice cream theme special is so cute. One of my favorite warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches.
The decorations really make it shine. A curved elbow spout, cupid's handle, some spiked charms with a rainbow glaze, and one butt sticker. You can't go wrong with butt stickers. My favorite pots? Use the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation, and PC. This is just the beginning of the Pottery Party as we bring regular updates throughout the year with expanded decorations, new activities and game modes, and much more. Creating is more fun together, and we'd love your help sculpting this experience. Be on the lookout to throw down with fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. You want me to say it 5 times? That's mean. Am I supposed to? Okay. This game is called Kiln, an online multiplayer party brawler, online multiplayer party brawler. I'll never do it twice. Okay, I can do it again. Online multiplayer party brawler. It's getting better. Online multiplayer party brawler. Primavera, tenemos verano, mayo 19, ya no tenía sentido ocultar la fecha de Fable. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Fable. Hey. Playground Games is renowned for fun, immersive, and visually stunning open-world experiences. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. As Horizon has grown, so have we. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation into a new genre that we are incredibly passionate about. Fable is Playground's first open-world action RPG, and we couldn't be more proud to be carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. At the heart of our game is a simple, recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humour, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this combines in a fairy tale which could only be Fable. In classic Fable fashion, you begin the game as a child, growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. It's here that in a moment of extreme danger, your heroic powers first emerge, and we discover that you are Albion's first hero in a generation. But not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure which will change Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, magical forests, bustling villages, sleepy hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. We can't wait to welcome you back to Albion's iconic capital city, Bowerstone. Home to Fairfax Castle, the old clock tower, and the legendary Heroes Guild. It's a huge city, full of contrasts. Rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game, as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines, spooky marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone.
Here, you'll meet the leaders of 2 rival gangs, vying for power, and uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. Our Albion is beautiful, handcrafted, and richly detailed. In Albion, heroes are special, different. They're stronger than regular people. They're more skillful, more charismatic. More importantly, they're those rare humans who can harness and use magic in the world around them. They have the power to do what they want. And so do you. In our game, we want you to play as the hero you want to be. And that starts with being able to choose how your hero character looks. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars. So the hero you play represents you. But as well as your appearance, you can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, and will. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical abilities gives us style-weaving combat, allowing you to show off your personal playstyle against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Hobbs are back, as are Balverines, Followfolk, and Trolls. And we're adding brand new enemies too, like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy family is different, with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. But with all the unique tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. But there's more to being a hero in Albion than fighting, so much more. When we talk to people about their favorite memories of the original games, so many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game, where you could just mess around with the villages and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game, too. Buying a house, getting a job, making some money. Romancing a villager, getting married, having kids. Fancy a date? Perfect. You can get to know me better. Buying another house. Buying every house in Albion. Buying every business in Albion. Getting rich. Marrying a bunch more people. Having a bunch more kids. Probably getting divorced along the way for good measure. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Albion, who we call the living population. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You could follow any one of them for a day and just watch them live their life. They'll get up, go to work, spend some leisure time on hobbies, then go home to bed. But what's even cooler is that you can talk to every single one of them in fully voiced conversations and interact with them in loads of different ways. Maybe the job they go to is working for you because you hired them to work in one of your businesses. Hey you, working hard? How can I help you, boss? Maybe the bed they sleep in is in a house you own because you're the landlord. Or maybe their bed is on the street because you evicted them. All right,
Oh, it's you. You're awful. And all of the stuff you do affects what they think of you. You're a legend. Because everything you do builds your reputation. Very impressive. Now that's an hero right there. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original games. And morality is central to our game too. But we have a slightly different take on it. For us, morality isn't black and white. There are lots of grey areas. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. And that's how it works in our game too. Everything you do earns you a reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Hello there. Yeah, we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them, they'll love you or hate you for the choices you make, and they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Imbecile. Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. What does being a hero mean to you? At Playground Games, we've built a pedigree for beautiful, immersive, open-world experiences. Yes, they've typically involved sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common: a deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us, but also to introduce Fable to gamers who've never played the series before. It's been great to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch. I'm excited to tell you today that Fable is coming to Xbox, PC, and PlayStation in autumn 2026. From all of us here, thanks for watching. Otoño 2026, se le falta, este le falta todavía. Ya, tengo el salir ahorita. Se le falta. ¿Ya? ¿Son todo? This is a multiplayer party brawler and is just as much about the act of creating with your friends as it is fast-paced competitive destruction. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。You can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Gracias. ¿Qué iban a hacer eso? Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Me ha gustado lo que quería ver, pero Chimos, a lo mejor hasta el julio
en el showcase. Okay. Okay. ¿No? ¿Quieres echar? Uy, te quiero ver echar, pero ya sé cómo te voy a echar. ¿Te quiero ver echar? Ya acabó, yo pensé que iba a haber un Gears. No estuvo mal, pues nos gustó exactamente lo que pensamos que iba a haber, pero yo estaba seguro que iban a hacer todo, ¿no? En la miniatura nos decían que iba a haber, bueno, yo vi dos miniaturas. Eso fue todo, y yo te voy a echar, y no lo veo, a ver, está el chat que dice la gente. Sí, ya fue todo. Eh, el de King, el de los jarrones, no se ve mal el juego, pero creo que sí me faltó el Gears. Sí me faltó el Gears, yo quería ver el Gears. Estoy seguro porque en la miniatura ya quedó, ¿sabes? Y bueno, tenía dos. Había uno, sí, sí, había uno que tenía dos cuadritos. Pues yo supuse que iba a haber otros dos, pero por lo visto no hubo, nada más hubo uno extra, que fue este de los jarrones. No estuvo mal, no estuvo mal. Me gustó lo que vi de Forza Horizon 6, la verdad, sí. Me encantó lo que vi de Forza Horizon 6. Me encantó lo que vi de Visual Recognition, va a ser una especie de Souls. Y de Fable también me gustó. Lo que vi, lo que no me gustó es que se ve mal la transmisión, no sé si en otro, aquí dice que acabó. Y dice 4K, es que lo peor es que dice 4K, dice 4K, y no se vio en 4K, al menos en el de México no se vio en 4K, ni al caso, no llegó a nada en 4K, con 180 la transmisión fue lo máximo, y decía 4K, o sea que yo creo que ellos lo estaban retransmitiendo. Y acabó, ya nada más, entonces se me hizo súper raro eso. Me, 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 me quedó mal la transmisión de México, porque en otras sí se ve bien. Creo que en otras sí se ve bien, la de México. Cada cosa que pasa. No hay, no hay suerte para el hombre honesto. Sí, porque en otras se ve, la de México quedó mal, ¿eh? La de México, al menos yo lo vi muy mal, el video. Hay que analizar más o menos cómo está el trailer. Digo, estoy divagando porque estoy viendo lo que voy a hacer ya ahorita. Bueno, vamos a cerrar esto. Me gustó mucho lo que vi de Forza Horizon. A ver, lo voy a poner mientras. Más para cerrar. Esta sí tiene subtítulos. Bien, ¿eh? Mira, fíjate. Esta sí tiene subtítulos bien. Creo que aquí lo puedo poner en español. Opciones. No. Ok, aquí. Ay, no. And Forza Horizon 6. As an example, when we discuss naming options, Sí, aquí también pasamos 40. Tokyo Dot, we Inglés. discuss the building numbers. Picking Ah, no, no se puede. Pero a lo mejor después ya sale. numbers are considered Opción. fortunate in Japan. In fact, these numbers Sí, no, parece
In fact, these members are also part of the Obviamente no lo sé exactamente por Chico Pérez. Chico Pérez, no lo sé por Chico Pérez. Entonces, me quedó mal la transmisión de México. Quedó mal. No es suerte. Pero wow. Wow, se ve muy bien lo que hay en Forza Horizon 6. Es increíble, ¿no? Qué bien se ven bien los ríos, los caminos. No. Obviamente habrá lugares donde no nos podamos meter, ¿no? Qué bien se ve Forza Horizon 6. Me encantó esta parte con la niebla y todo. Esta temporada de que son dramáticas. Para tener la cultura, eso se pone en el Día del Niño, que yo sabía, esos peces se ponen en el Día del Niño. Yo sabía. El corazón, no. Se ve bien, me encantó esta imagen. Y aquí ya tengo mucho, me encantó la torre de Tokio. Las modificaciones, todo, o sea, van a poner todo lo que ya hay en Forza Horizon 6 y vamos a tener ahí, todavía quién sabe qué tanto más van a meter. Se habla del derrape. No, estoy emocionadísimo. Estoy emocionadísimo con Forza Horizon 6. La verdad es que creo que superó todo lo que nos mostraron, superó mis expectativas. Es mucho mejor de lo que pensé. Yo creí que no iba a salir todo, pero dije, ay, va a haber unas cosillas ahí nada más. Pero ya lo voy a dejar para otro video mejor, ¿no? Voy a dejarlo para un video de análisis total de todo lo que nos mostraron. Y hasta aquí nada más porque quiero dar la una, que me va a hacer más tarde, así que bueno. Muchas gracias por compartir este video conmigo. Espero que nos veamos en otra ocasión, si hay otro directo por ahí. Y muchas gracias si estuviste un ratito, aunque no hayas comentado, muchas gracias, ¿no? Si lo estás viendo por transmisión, pues qué pena, ¿no? Qué pena me falló ahí la transmisión de Xbox México. Y yo me lo noto. Yo quería verlo en Xbox México, pero ni modo. Que bueno, muchas gracias por ver. Nos veremos en las estrellas y en Forza Horizon 6.